అందరికీ నమస్కారం. భావన బృంద యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఈరోజు నేను మామిడికాయ చికెన్ చేశాను. రండి వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. హాఫ్ కేజీ చికెన్ కడిగి రెడీగా పెట్టుకున్నాను. ఈ సైజు మామిడికాయ పైన తోలు పీల్ చేసుకొని ఉల్లిపాయలు బాగా మగ్గపెట్టుకోండి. బాగా తిప్పుకొని మీడియం ఫ్లేమ్ మీద ఉల్లిపాయల్లో వాటర్ అంతా పోయే వరకు ఆయిల్లో
ఒకసారి మూత తీసి చూసుకుందాము. కొద్దిగా ఇలా వాటర్ ఉన్నప్పుడే మనం మామిడికాయ ముక్కలు వేస్తాం.